SM ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আজকে চলে এসেছি উষা কোম্পানির মোটর রিওয়াইন্ডিং করতে। এটির HP হচ্ছে 0.5 HP। এটি একবারে টুলু পাম্প। এটি মোটরটি রান করবে 2880 RPM এবং এর ক্যাপাসিটি ভ্যালু হবে 12.5 MFD। তো এখানে আমরা 7 নম্বর ফিল্ম পেপার ব্যবহার করছি। তো তোমরা সবাই 7 নম্বর ফিল্ম পেপার ব্যবহার করবে। তো ভিডিওটিকে স্কিপ করবে না, বিনা স্কিপ করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবে, নাহলে কোথায় আমি কত নম্বর তার ব্যবহার করছি এবং কিভাবে মোটরটি রিওয়াইন্ডিং করছি তোমরা বুঝতে পারবে না। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো এবং ভিডিওটিকেও স্কিপ করবে না। তো এখানে আমাদের 7 নম্বর ফিল্ম পেপার পড়ানো প্রায় শেষের দিকে। তো এখানে আমাদের স্টার্টিং কয়েল জড়ানো শুরু করে দিয়েছি। তো স্টার্টিং কয়েলে 4টে সেট থাকবে, 50, 51, 52, 53। আবারও বলে দিচ্ছি 50, 51, 52, 53। তো এখানে আমরা ব্যবহার করব SWG 23 নম্বর কপার তার। এটি 100% অরিজিনাল ডাটা, তোমরা সেম ডাটা ব্যবহার করো, কোনো চাপ নেই। এবং ভিডিওটিকে স্কিপ করবে না, সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। তো তোমরা এখানে কটা লিড ব্যবহার করো মোটরের কমেন্ট করে জানাবে। আমি তো 4টে লিড ব্যবহার করি, তো পরে রিপেয়ারিং করার সময় আমার সুবিধা হয়, সেই জন্য। তোমরা কটা লিড ব্যবহার করো এবং কেমনভাবে বের করো তোমরা কমেন্টে শেয়ার করো।
wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hope in that. I can't do what I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. I gotta do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. আমাদের এখানে রানিং কয়েল ঢোকানো প্রায় শেষের দিকে, দুটি সেট ঢোকানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো তারপরে আমরা স্টার্টিং কয়েল জড়ানো শুরু করে দেব। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা জড়ানো শুরু করে দিয়েছি। তো এখানে আমরা ব্যবহার করব 114-116 টান ব্যবহার করব। তো এখানে কত নম্বর SWG কপার তার ব্যবহার করব তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দাও। এখানে আমরা SWG 27 নম্বর কপার তার ব্যবহার করব 114 এবং 116 টান দিয়ে। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, ভিডিওটি কেউ স্কিপ করবে না। এবং হ্যাঁ, ভিডিওটি কে কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে যাবে। এবং যদি ভিডিওটিতে নতুন হয়ে থাকো একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে যেও, যাতে নতুন ভিডিও মিস না হয়। এই চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে ভিডিওটিতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং অলে সেট করে রাখো ঘন্টাটি, যাতে ভিডিওর নোটিফিকেশন সবারই আগে তোমার ফোনে পৌঁছে যায়। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, ভিডিওটিকে স্কিপ করবে না।